Seguinte, galera, contexto pra vocês sobre esse vídeo aqui, tá? O contexto é o seguinte. Asmongold foi jogar o Ashes of Creation e ele não conseguiu sair do mapa inicial. Foi amassado. Porque lá o PK tá liberado desde o level 1, a galera ficou matando ele infinito e ele não conseguiu jogar. E aí, teoricamente, a empresa fez alguma coisa pra facilitar o caminho dele no jogo. Esse é o contexto geral, beleza? Vamos entender, o vídeo está em inglês, então prepara aí que a legenda vai cantar. Hello gamers, it's nice. I hope all of you MMO enjoyers are having a nice day. Today, we have quite the debate and news to discuss involving MMO, Ashes of Creation, which is still in its Alpha 2 phase, and Asmongold. Apologies in advance as I've been very sick this past week and lost my voice, so I might sound a little different and audio may not be as good. But anyways, I was originally uploading this video titled Ashes of Creation is not a gank box. This video was to highlight the reality of how penalizing corruption and non-consensual PvP is, despite the pre-alpha 2 notion that the game was going to be a gank box in which you'd constantly be killed and or griefed via open world PvP. But the timing of this video could not have been worse, and thus here I am re-recording it. Why, may you ask? Well, Asmongold finally logged into Ashes of Creation's Alpha 2 test here on the game's third weekend, and well, it went something like this. I'm in! Holy shit! Oh my god! Yo, what's up, boys? Wait! This guy's how has this guy attacked me? Wait! I'm getting killed! Oh my god! I survived! Okay. So what do I even need to do here? It's gonna be too bright? It looks okay to me. Oh, somebody killed me. Oh, shit. Wait, I died. Oh, shit, I lost experience, too. Okay, well... Alright. Alright. I think this is gonna have to be a game that I'm gonna have to play off stream. I can't do this. Like, yeah, sorry. Like, it's unplayable. It is. It's unplayable. As funny as it is, I can't do anything. I mean, yeah, and I know, like, what will happen is that if I level up, there's just gonna be people that are a higher level that are gonna do the same thing, right? Because it's just... Yeah. E tipo, nesse level mais baixo, é tão escroto que os caras podem criar um personagem do zero só pra fazer isso, mano. Ele vai criar um personagem junto com Asmongold, vai ficar lá só esperando, tá ligado? O personagem, se ficar com karma negativo, foda-se. Ele vai estar lá só pra isso, brother. E GG. Okay. Okay. I'm dead again. All right. So, and then I got experience and I lost experience. Okay. All right. Like, just like spammed and like attacked and everything. So... Qualquer atacando o Asmongold, eu vou pessoalmente banir. Ele está tentando aprender o jogo. Deixe o cara sozinho. Ah, então foi isso, porra. Aqui é mensagem do jogo, mano. Os GMs mandando mensagem de que era pra parar de atacar ele, porque não, a pessoa ia pessoalmente banir ele. Entendi. Que fofo. Que fofo, hein, Steven?
Que fofo, hein? Quantos viewers eu tenho que ter pra poder ter esse benefício aí também, cara? I just like, cause it's just, oh god. Oh man. Turn PvP off? I can't. It gets old really fast, and there's also like people following me around, and then it's gonna create a lot of drama when I'm like, when other people get banned for me, like, for attacking me, and they're gonna be like, oh, well, that's not fair, it's preferential treatment. And it's just gonna create a lot of like tension and drama, and I just kind of don't want to, okay. Okay, it's just gonna, I just don't want to deal with it, right? Now, this has since bred a lot of discussion and the Ah, não, mas ele tá certo, cara. Assim, a visão dele é óbvia. É claro que vai acontecer isso, né, mano? Claro que vai acontecer isso. Porque aqui é um precedente, né, mano? É foda, né? A treta tá aí pra todo mundo, né, brother? Pô, se ele criar um precedente de que pro Asmongold não pode. Então, como é que é isso aí? Só pra ele? Vai pra quem que vai ser? Esse benefício vai ser até quando? É meio complicado, né, mano? debate around the Ashes of Creation community and perhaps the broader MMO community. I happened to be online when all this drama, if you will, was occurring. And from the system messages posted by Steven, I just knew what was going on. People were flooding to Asmongold's location. Zone chat was filled with anger and debate as people argued about whether or not it was okay for them to grieve Asmongold as he loaded into the starter zone. Was it okay to just kill him as soon as he loads into the game? For those of you not aware, Ashes of Creation does have open world PvP, and that's what this video was originally going to focus on. There is a somewhat intricate corruption system that balances this capability of non-consensual PvP by punishing the person doing the killing, assuming the other player did not flag up / attack back or consent to this, right? I won't go too much into detail with this as I've done so in too many videos, but Intrepid Studios, developer of this MMO, has made a lot of progress in balancing this corruption system to the point it is extremely detrimental for you to go corrupted, and it is very seldom seen. In fact, just days ago, we received a patch updating the corruption system to be even more harsh and get rid of some of those workarounds that players were using. Not only do you drop up to 3 pieces of gear, incur what seems to be increased XP debt, have reduced combat efficacy, but now you also have a movement speed reduction, and you have this new Blight debuff. Here is Steven explaining the Blight debuff on Pirate Software stream recently. Blight is essentially a cumulative PK score that gets kept track of as a stat on your character. And even if you have no corruption, but you killed 30 people over the last 5 days and you worked off that corruption, your 31st kill will accrue much faster corruption, and so will your 32nd and 33rd, regardless of your corruption states. So that is intended to help kind of curtail the amount of corruption that's happening. Now there will be a Vocês entenderam, né? Então você vai ter um acumulativo de morte, de quanto você matou. Você matou 30 pessoas semana passada? Foda-se. Esses 30 pessoas que você matou vai continuar ali contando. É um acumulativo de mortes que você... É uma contagem de mortes. Então quando você matar a 31ª, vai ter tipo uns milestones, né? Então quando você chegou em 30 para 31, você vai ficar com corrupção muito mais rápido, porque você já tá meio que... Você já é um criminoso conhecido, né? Recorrente a parada, tá ligado? Então, quanto mais você mata, mais rápido você fica com karma negativo, basicamente. religious-based quest that through the investment of resources and time, players can reduce that cumulative score to bring themselves back down. So, as I mentioned, there was a lot of debate and semantics as a result of the Asmongold drama. Was Steven showing preferential treatment? Is this not a PvP-focused MMO, and thus people should be allowed to kill Asmongold if they want to? There was a lot of discussion on this, and GMs even disabled PvP on our server as a result of the Asmon killings. Though it was too late and he had already... Os caras chegaram a desativar o PVP, mano, no servidor. Meu amigo. Given up on attempting to have a normal experience. I personally believe there is a difference between PvP and griefing. There is a difference between PvP and stream sniping.
there is a difference between PvP and harassment. Steven went as far as to even ban some of the individuals for the repeated Beleza. Chegamos no BDO, pô. Chegamos no BDO. Beleza. Essa discussão já tá rolando no BDO tem mó tempão já, tá? Já tem mó tempão que tá rolando essa discussão no BDO já. Vocês estão atrasados já, velho. Ai. attacks on Asmon during this time. Yeah. So I have said many times in the past that our stance on griefing will always be it's an actionable offense. And to be fair, the players that I banned yesterday are players who I gave 3 separate warnings to stop griefing this brand new logged in player. That isn't preferential treatment. No. I don't care if it was Asmongold or Joe Schmo off the side of the street. If it's a new player trying to learn the game, you going and harassing and killing that person for no political motivation, for no opportunity cost, for no scarcity of resources, all the reasons why PvP should exist, you are doing it for opposite of that. You are doing it to harass a person off of the server. By all means, go find a different community. That is not our intent, and you are exploiting our systems. Good. Hell yeah. No, I 100% agree with that. That's rad as hell, man. Our server is already home to a couple of streamers, and people express dissatisfaction with another streamer in Asmongold arriving as well. However, this is something Asmon is used to. He loads into a game and there's players swarming all around him, wanting to be seen on screen, wanting some sort of acknowledgement from Asmongold the Bald. The difference with this MMO is that PvP is essentially always on. No matter what side you are on in this debate, I think it's fair to say that Asmongold has a lot of influence, and the targeted griefing of Asmongold caused a huge loss of potentially good marketing for the game. An AOC video by Asmongold gets much more views than any video a dedicated AOC content creator like myself, Narc, or others, or even the official AOC YouTube channel itself will get. I agree with Asmongold in that he should not get preferential treatment, but I also agree he deserves to have a normal experience and see this MMO for himself. One negative video by Asmongold portraying the game as an insufferable gank box is enough to cost Intrepid a lot of money and potential revenue, whilst also diminishing its reputation. And even if you don't care about that, if you enjoy this game and want to see it succeed in such a stale MMO genre, then surely you must realize that griefing Asmongold on stream will inevitably just cause the population of this Alpha 2 test to slowly drop and or fail to bring in less viewers than it would have if you did not provide such negative publicity. And even if you don't care about that, if you enjoy this game and want to see it succeed in such a stale MMO genre, then you must realize that griefing Asmon on stream will inevitably just cause the population of this Alpha 2 test to slowly drop and or fail, while it brings in less viewers than it would have had without the negative publicity. What Asmongold experienced is a one-off and different from the experience that you or I had. However, I want to keep this as fair and as balanced of an outlook as I can. How much of this is on the development team, I'm sure you're asking. On one hand, they are in an early alpha phase focused on testing networking and performance with limited systems and content available. On the other hand, the new player experience is very important for first impressions. We recently saw this with Soda Poppin's Rage Quit, and I know for a fact that players were griefing lobies at the starting area during the NDA pre-Alpha 2 testing. So why has the PvP suppression zone still not been implemented to at least the Lionhold area or even the starter room? This is hopefully actually coming soon, but should have been implemented as the larger public starts to get their first look at Vera through the lens of the Asmongolds of the world. Either way, I just wanted to stress that the developers over at Intrepid Studios have done a good job to ensure this game is not a gank box by making corruption extremely penalizing. So I hope that the Asmongold outlier isn't taken as the evidence that the game is indeed a gank box. And for those of you that didn't know, Steven was actually trying to teleport Asmongold away from the area, but their system was just like kind of bugging out. I've watched feedback from other content creators on Ashes of Creation, even the feedback of some large creators who claimed you wouldn't like Ashes of Creation and that it will be a gank box, but they did not experience anything of the sort. I'd like you all to leave your comments below and let me know your take on all this. If you enjoyed the video, please click the like button as it helps others to find it.
If you're new, please consider subscribing for more Ashes of Creation content. And if you're a tank enjoyer, make sure you click the video on screen. Thank you so much for watching. It's been nice. É melhor deixar o cara se fuder, mas não era esse hardcore. Corruption vai resolver as coisas lá na frente, mas quem se importa com Corruption em um alpha? A galera vai continuar gankando stream, exatamente. No primeiro dia, o mesmo cara que me matou 5 vezes. 2 dessas vezes foi na cidade inicial. É pena que você não tava em live com milhares de viewers, né, Dance? Concordo com isso, o jogo é full PVP, mas pelo menos tem que ter uma primeira zona onde você não vai ser estourado logo no começo. Então, parece que essa zona vai existir, mas eles não colocaram isso logo no início do lançamento, né? Steve do Antigo Testamento. Um dos problemas do Arcade é a proteção aos jogadores nos mapas iniciais. Steve agora, mate novatos e esteja banido. Tu dá PK em um cara já upado da guild rival. Lugar pra recurso e certo PVP. Agora tu ir na zona level 1, matar o cara. Mas então, velho, brother, eu vou te falar uma parada, mano, sério mesmo. Quando a gente fala sobre Ashes of Creation, todo esse papo de não é pra todo mundo, não vai ser só vitória e derrota, assim, você não vai ganhar sempre, não sei o quê. Velho, a gente chega nos problemas que são já velhos. Nenhum problema desse é novo. É novo pra vocês? No começo. Cara, BDO só libera o PVP depois do level 50, porra. Resolve todos esses problemas. E tem um monte de outros jogos que já resolveram esse problema. Ou em determinadas áreas o PVP é desativado, que são as áreas iniciais. Caralho, isso já foi resolvido infinitas vezes. Então, meu irmão, não quiseram resolver isso por quê? Colocaram no level 1 PVP desde o level 1, que é pra dizer, nossa, nosso jogo é hardcore pra caralho. Tem PVP desde o level 1. Por que você colocou PVP desde o level 1 se você não queria que a galera do level 1 tivesse tampando na porrada? Sabe qual é? Tipo, não faz sentido, pô. Então esse problema era facilmente resolvido, mano. Deixaram a parada no jogo pra quê? Se não era pra acontecer treta desde o level 1, pra que diabos essa porra tá aí? Tira essa merda, mano. Coloca o PVP a partir do level 10. Pronto. A partir do level 5, sei lá, porque demora pra upar. Beleza. Então, porra, mano. É um bagulho simples de resolver. Agora, esse bagulho de criar esse precedente pro Asmongold só, sei lá, velho. Essa é uma parada que tem me incomodado, assim, bastante. Eu acho que é uma faca de dois gumes com relação a você ter uma empresa que tá muito próxima dos jogadores, né? Que, pô, tá ali conversando com as Asmongold por um apelido do apelido dele já. É quase com relação de amizade, sabe? Então é estranho, velho, porque quando a empresa ela vira muito amiga de uma parcela da comunidade, eu fico com receio de que essa parcela vai receber benefícios que as outras não vão, entendeu? Esse é um pensamento desagradável, né? Foi um pensamento que só começou a florar na minha cabeça depois daquele vídeo do Lineker, que ele falou que a galera que era lá fundadora, aí tinha certos benefícios ali ou aqui que os outros não tinham, meio que a empresa passava um pano pra cima da galera que era fundadora. Então, eu não sei, cara, esse clima ele me deixa um pouco preocupado, ainda mais com um jogo como esse, né? Onde conhecimento é poder, onde, pô, é dominação, é PVP, sei lá, é meio desagradável imaginar esses precedentes sendo criados pra um e pra outros quando for conveniente, tá ligado? É meio, sei lá, meio merda. Isso só virou um problema agora com as Asmongold. Deixou o PVP ligado no nível 1, foi problema pra alguns, tipo eu, mas no geral é legal. Não foi profissional da parte da empresa isso aí, não. Os próprios GMs vão vender itens no RMT. O cara que fez isso, quer atenção, conseguiu chamar atenção. Ele tomou ban. E eu achei justo, porque o cara estava ali de má fé e pra trollar. Não tinha benefício nenhum pra ele ficar dando PK. Pra um jogo que tá em alpha, se preocupar com esse tipo de coisa e desenvolver uma coisa no meio de um alpha, pra mim, esse já vai ser um flop. A verdade é que os caras reclamam de falta de PVP, reclamam de PVP demais. Reclamam de ter safe zone, reclamam de não ter safe zone, reclamam de spawn kill. Então, prefiro, mas a questão não é reclamar, cara, é que balancear isso é muito difícil, né, mano? E assim, agora a gente tá tendo um aumento na penalização, né, do PK. Quanto a corrupção ficou extremamente punitiva. O que faz com que, cara, seja muito... Não é tão interessante você fazer PVP de mundo aberto, né? Eu não lembro agora quais são as situações onde você pode fazer PVP de mundo aberto e vai estar tranquilo, né? Não vai ter punição. Acho que se o GVG vai ser assim, eu não sei qual que é. Mas, cara, esse dilema me lembra muito BDO, sabe? Que a gente começou no BDO com um PVP que era de um determinado jeito, no mundo aberto,
E, cara, cada situação que acontecia, cada reclamação, cada movimento popular da galera que reclamava disso, a cada crescimento que o jogo tinha, que trazia novos jogadores, que conflitavam com os jogadores mais velhos e, porra, dava treta e o PVP não funcionava. É o cara que chegou agora no jogo que já tá há 3 anos. Aí, pô, ele vai brigar com um cara que já tá há 10 anos no jogo e vai tomar um tapa na cara e não vai, porra, não vai conseguir farmar porque tá sendo explodido. Aí ele, porra, não consigo competir, papapá, bibibi. Foi a evolução do que a gente chegou até hoje, né? O BDO hoje é a evolução de todos esses problemas que a gente tá começando a ver aqui. Aí, cara, hoje a galera só reclama. Porque o PVP de mundo aberto do BDO praticamente não existe mais, né? Então, já no pré-alpha, a gente tá tendo situações como essa. O jogo nem lançou ainda e já tá tendo situações como essa. Então, cara, não sei. O ponto é que os caras não querem entrar no Discord do game dar feedback. Não quer preencher forma. O cara preenche forma de qualquer jeito. Eles querem reclamar fazendo vídeo pra gerar conteúdo. O TL não tem movimentação organizada igual o BDO, ALB, etc. Zeus, reage sobre o 300. Já reagi já, Gustavo. Só fazer corrupção ser gradativa vai aumentar quanto mais alta a diferença de level. O PVP de mundo aberto é céu. É, assim, Zeus, mais outra tinha TL. Exclamação react, strong, exclamação react. É. Bem, mas é isso aí, cara. Vamos ver, vamos acompanhar, sacou? Pra ver como é que eles vão lidar com isso. Desde o começo eu sempre achei que esse papo de vai ser hardcore e pá, ele ia sofrer com essa decisão, porque todos esses fatores aí vão acontecer. Tem muita gente grande, o Asmongold talvez seja o maior de todos, mas tem vários outros geradores de conteúdo grandes que vão aparecer e vão sofrer com coisas parecidas. O sistema de griefing é um bagulho extremamente subjetivo, sabe? O que é griefing? Quem define o que é griefing ou não? Esse é um problema que o BDO sofre hoje, né? Tem várias coisas que acontecem que são tratadas como perseguição, ou na cabeça do cara é perseguição, que pra outro, pô, mas isso aí não é perseguição. Então, é um bagulho que fica meio... Em vários... Tem um espectro, né? Cheio de cinzas nessa parada aí, cara. Então, é uma parada complicada. Não dá, mano. Você chegar, não, nosso jogo é hardcore, PVP, não sei o quê. Não dá, meu irmão. Não dá. Todos os jogos criaram caminhos, progressão, tal. Soltar todo mundo level 1, PK e foda-se. Vai dar merda. Vai dar merda. Já está dando. Parece que o Steven só tá vivenciando, né? A realidade, né? A realidade ele vai ter que lidar com ela de algum jeito. Então vamos acompanhar para ver isso aí. Qual vai ser o resultado desse drama, mas eu particularmente já esperava que alguma coisa assim fosse acontecer e que atitudes teriam que ser tomadas na direção de dar uma balanceada, né, cara? No Arcade, a mecânica de PK possibilitava que os jogadores que tivessem PK alto eram denunciados. Ia pro júri. Eu tô ligado nisso. Aí os jogadores votavam, ele ia pra prisão, pegava algumas horas de pá. Eu tô ligado, eu lembro dessa parte no Arcade. Isso era foda, isso aí. Pode crer. É impressionante ver como vários jogos tiveram um júri, né? Teve a mesma coisa no LoL. Se você falava merda no chat, você era enviado pra um júri também e as pessoas decidiam o que aconteceu com você, tá ligado? Impressionante como isso acontece. O BDO tem regra de perseguição de streamer? Tem, claro. Tem. Meia dúzia já foi banida já. Assim, não é banimento permanente, né? No BDO você fica 7 dias, 24 horas e tal. Você toma uns bans assim de alguns dias tu ficar off, né? Porque perseguiu alguém, perseguiu streamer, etc e tal. Mas enfim, essa é a treta, o drama do Asmongold. Comenta aí o que você acha disso. E a gente se vê no próximo react aí. É nóis.